हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो आज पनि मैले मुकबाङ लिएर आएको छु। मुकबाङमा छ भात छ, अन्त मासु छ चिकन र बन्दाकोपी छ, स्यालेडमा यो छ प्याज छ, अन्त यो काँक्रा छ, अन्त चिल्ली छ, अन्त यहाँ चाहिँ दाल छ। अन्त आज चाहिँ बहिनी आएन किनकि बहिनीले नगर्ने अरे, त्यही भएर त्यसले अलरेडी खाइसकेको छ। सो स्टार्ट गर्छु गाइस। सो गाइस सुरु करें। यो चाहिँ मैले बनाएको चिकन हो र बहिनीले चाहिँ भात बनायो अन्त दाल बनायो। त्यसलाई सब्जी बनाउनु त्यस्तो आउँदैन नि त, त्यही भएर दामी भएछ चिकन चाहिँ। अन्त गाइस मैले चाहिँ ब्लगहरू ल्याउनु सकेको छुइनँ किनकि मैले ड्युटी जानु पर्दैछ। त्यही भएर चाहिँ अब जुन दिन मेरो अफ हुन्छ त्यतिखेर म ब्लगहरू बनाउँछु। सो हेरिदिनुहोस् होला। अहिले चाहिँ त्यही भएर मुकबाङहरू नै हाल्दैछु।
सो गाइस मैले फिनिस पनि गरिसकेँ। सो आजको भिडियो चाहिँ यतिसम्म नै हो। एन्ड गाइस प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आवर भिडियो। र गाइस नेक्स्ट भिडियो भेटौँ।